Il pensait, rentrer, chez lui comme tous les soirs, fatigué, saoul, invisible, mais ce soir elle quelque chose l'attendait, une odeur de dîner nurchad, une table dressée. Et s'il n'avait jamais prêt vous cette vie, il n'avait jamais promis quoi qui soit, et pourtant, in 20 secondes, tout ce qu'il croyait savoir allait se fondre. Reste, parce que cette histoire commence elle à personne n'y s'y attend, il est resté immobile dans l'entrée, comme si avançait on passe pouvait tout briser, la lumière était douce, pas agressive, pas froide, un lumière de fin de journée celle qu'on partage, il a regardé autour de lui. Rien pourtant tout était différent, la maison respirait autrement. Sur la table dix assiettes, pas décorées as pour impressionner, juste pour tess, 5 riz. Cda la frappe plus fort que importe quelle parole, personne n'avait jamais préparé une place pour lui, il entendu un élégant brut, 10 pas calmes. Assures, elle est apparu, elle en passe dit, tu as rentré te elle en passe demandé explication, elle en a rien exigé, elle a simplement regardé. Comme si ça près sans suffisait. Si regarde de cette zane attendes, sans savoir si te viendrais, il a senti quelque chose se serrer en lui, one per ancien, celle de s'attacher, celle perdre le contre, il avait construit sa vie comme un refuge, solide, silencieux, ferme, et ulti, sans forcer la porte, elle était entrée, il s'est approché de la table, a touché le dossier de la chaise en face de la sienne, sa chaise, pour la première fois elle en était plus seule, il se sent assis sans cérémonie, sans discours, les brutes couvertes semblaient trop fort, leurs respirations aussi, elle a servi le repas lentement, comme si chaque geste comptait, et il accomplit quelque chose de sentil si elle n'y jouait pas de la famille. Elle n'y jouait pas de l'amour, elle proposait. Il a goûté les plats étaient simples, mais il avait un goût oublié, le goût de très important pour quelqu'un, les souvenirs sont revenus, les soirs vides, les messages jamais envoyés, les tes passés à seul, par choix croyait, il élevait les yeux vers elle, élevait peur pas de lui, mais de l'espoir, parce que l'espoir, quand il est sincère, fait plus peur que la solitude. Il a voulu parler. Dire qu'il n'était pas pert, qu'il n'avait jamais imaginé he, mais la vieille ride la rattrapée personne est jamais pert tu vu trier. En accept, en foot, il a regardé les dix assiettes en corps pleins de moitié, dix vis posées sur one table, sans mode deploy, et elle s'est souvenu de touts qu'il n'avait jamais vécu par peur de perdre célébrité, sans voir qu'il perdait sur tout le temps, elle en toujours rien demandé. Elle attendait mais pas une promesse, just un signe, il s'est levé, a pris son assiette, pose l'assiette, un geste banal, presque invisible, mais dans ce geste, il y avait tout, l'acceptation, l'idée but, elle a souri, un sourire fragile, celui qu'on offre quand on ose croire, si sur elle, ils en ont pas parlé d'avenir, ils ont parlé de rien, dit tout, et si était suffisant, parce que certaines histoires d'amour n'y commencent pas par jetemi elles commencent par zant resti déconner it, et parfois elles turnent tout one vie confirmé, le texte cite decis s 100% en France as entièrement en minuscules, sans titles, sans phrase de conclusion, adapted to une narration voix offit de sus, titles France as, c'était un moment banal, un de ces moments qu'elle vite changer sans y perdre attention, rentrer chez soi, respire en fin après one long journée. Rien d'exceptionnel, rien qui annonce un bouleversement. Et pourtant, c'est souvent ainsi que la vie change sans prévenir, sans musique forte, juste un détail, une odeur, une lumière, un pré sans inattendu. Si sont ces scènes ordinaires qui portent en elles le pouvoir de tout transformer, dans la vie de tous les jours, on crée que les grands tournants arrivent avec des événements spectaculaires, un mariage, un départ, une rupture, une victoire, mais la vie ride est plus simple, plus douce, les vraies bascules émotionnelles naissent dans le silence, dans un regard posé trop longtemps, dans une chaise tirée pour quelqu'un, dans une assiette en plus sur une table, it soudain si qui était normal devient précieux. Combien de fois se dit, on s'en est qu'un soir comme les autres alors qui sorel restera gravé pour toujours. Combien de fois penses-tu on science rien alors qui se rien vient ra, valer quelque chose d'endormi depuis des années, l'habitude endort li sibi la répétition rasher.
mais quand un geste simple brise cette routine, el me se are veil, il a des phrases quan ni dit pas mais rai sonnet plus fort quides Chris, a seeds toy, je mange avec moi, ses mots el, quand il surgissent dans un cadre ordinaire deviennent puissance, is descent to comps, to exist its ici, to as unplace, et pour quelqu'un qui appris du vivre seul, du ni rien attendre, du ni die pendre de personne, ses mots pouvant faire trembler plus qu'un tempti, dans le quotidien, on porte souvent des armures invisibles, on avance mais coniquement, travail, fatigue, silence, sommeil, jour après jour, puis un die tail fisher l'armure, un attention sinquerie. Un geste sans calcul, et a lente rire, one voix murmure, it's a g pouvez vivre autrement, cette question n'y cry pas, elle s'installe doucement. Elle change la fa en de respirer, de regarder, de rester, un sie ni simple devient alors un miroir, on si voit de fait remet, non plus comme quelqu'un qui servait, mais comme quelqu'un qui put partager, non plus comme quelqu'un qui rentrer chez lui, mais comme quelqu'un qui est attendu. Et cette prise de conscience bouleverse tout, parce qu'il oblige to choisir, rester dans le confort du connu ou oser à l'inconnu chargé d'émotion. Dans la vérité l'amour la motivation, le courage ni naissant pas toujours d'un grand choc, ils naissant quand on réalise que le bonheur peut si catcher dans si qu'on ignorate higher, un repas simple peut devenir un promesse, un silence peut devenir un lien, un soirée ordinaire peut devenir le point de départ d'une vie différente. Et 17 instant précis, sans brute, sans annonce, quelque chose bascule, doucement, profondément, irréversiblement, confirme a, les textes si decis est 100% en franc as, entièrement en minuscule, sans titers, sans phrase de fin, conçu pour une narration voix offit des sus, titers franc as, avec un ton cinématographique, romantique et engageant. L'amour en arrive presque jamais avec du brut. Il ne frappe pas de les portes. Il n'y fait pas de promesses spectaculaires, il entre doucement, comme une habitude qui change, comme un die tel qu'une remarque trop tard. On sait la vie, on travaille, on rentre fatigué, persuadé que rien n'y peut vraiment bouleverser si rythme. Et puis, sans comprendre comment, quelque chose se die place de l'intérieur, passe un tempti, passe un choc, juste un frais et missement. Dans la vie quotidienne, l'amour ressemble rarement tout ce qu'on imagine. Si n'est pas toujours un coup de foudre, chasse parfois quelqu'un qui est kaut quand on parle sans importance, quelqu'un qui remarque qu'on boit son café sans sucre, quelqu'un qui laisse une lumière réallumée sans y penser. Ces gestes sont silencieux, presque invisibles, mais ils s'accumulent. Et un jour, on réalise que le monde am plus tout fait la lire. L'amour arrive sans brute parce qu'il respecte, il n'envahit pas, il s'installe, il observe, il attend que l'autre soit près sentir, et quand on s'en rend compte, il estiage la depuis longtemps. Qu'est souvent après coupe qu'on comprend, quand l'absence fait plus mal que la solitude, quand les silences sans cette personne devient trop lourd, quand on se surprend de penser de quelque dans les moments les plus simples, in faisant la vaisselle, in marchant dans la rue, in regardant la pluie tomber. Beaucoup de gens pensent qu'aimer doit faire peur, doit secours, doit braver. Mais l'amour vrai pays avant de transformer, il calme les tensions invisibles, il fait tomber les défenses sans combat, il n'y demande pas de changer quoi honeste, mais il réveille les qu'on avait caché, il change tout non pas en criant, mais en rade organisant lutte rire, les priorités glissantes, qui semblent de sentir hier déviant secondaire. Ce qui précède banal déviant précis, dans la vie de tous les jours, on mesure changement de des choses simples, on rentre plus vite, on est kaut mieux, on parle moins fort, mais les problèmes semblent différents, pas plus petits, mais moins écrasants. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui partager le poids, quelqu'un qui n'irait saut pas tout mais qui reste. L'amour silencieux transforme la manière de savoir soi-même. On se sent digne d'attention, digne d'être choisi, digne d'être attendu. Et cette transformation, elle est profonde, elle touche la confiance, le courage, l'envie de faire mieux, pas pour impressionner, mais pour trier la hauteur de ce lien discret. On commence de croire que la douceur peut faire une force, que la constance peut être une passion, que la présence peut être une promesse. Sans annonce, sans grand moment officiel, la vie bascule.
Les jours se ressemblent encore, mais ils ne s'évident plus. Les nuits sont plus calmes. Les futurs, autrefois flots inquiétant deviennent simplement possible, l'homme impasse changer le die corps. A changer la face en de le regarder, confirmer. Le texte est 100% en français, entièrement in minuscules, sans titers, sans phrase de fin, adapté d'une narration voix off et de sus, titres français, avec un ton cinématographique, romantique et engageant. Il y a des silences qui pieds sent et des silences qui parlant. Dans la vie quotidienne, on a pris de remplir chaque espace avec des mots, des explications, des justifications. On parle pour se rassurer, pour se défendre, pour éviter de ressentir. Mais parfois, le silence devient plus fort que tout qui pour être dit. Il s'installe entre deux personnes et, sans brut, il rêve la vie rédite, dans un couple, dans un rencontre. Dans un simple ciel ni de tous les jours, le silence peut dire Jesus, il peut dire j'ai cout, il peut dire j'ai compris, il peut dire je n'ai pas besoin de te convaincre. Quand quelqu'un reste sans parler mais n'y part pas, si silence devient un choix, un engagement discret. One prade sans qui rasher plus qu'un long discours. Au quotidien, on reconnaît ces moments sans mby penser. Dix personnes assises si douter sans téléphone, sans phrases inutiles, les brutes d'une fourchette contre one assiette, one respiration calme, un regard qui suppose puis rester. Dans ces instants, il n'y a rien de prouver, rien expliquer, les lions si construit sans effort. Et chest souvent eld qui nat la confiance. Le silence a cette force rare de laisser la place aux émotions vraies, les mots parfois masquent. Ils enjolivent, ils arrangent, les silences lui n'y ment pas, quand il est deux, il apaise, quand il est tendu, il alerti, il oblige de ressentir plutôt que d'analyser. Il invite te regarder l'autre sans filtre. Dans la vie de tous les jours, on remarque que les relations les plus profondes sont celles où les silences n'est pas gênant. Parler. On peut partager un repas sans remplir chaque minute. On peut être fatigué sans s'excuser. Si confort elda est précieux. Il dit tu piques, trottoy, même quand tu ens rien de dire. Les silences peut aussi le trait un message de respect, ni pas interrompre, ni pas imposer son point de vue, laisser odeur aller about de son émotion, parfois aimer, chi se taire au bon moment. Chaste comprendre que l'autre n'entend pas une solution, mais une présence. Et cette présence silencieuse devient un soutien invisible mais passant. Dans un monde brillant au tout va vite, les silences devient un refuge. Il ralentit les temps. Il rend chaque geste plus intense. One main posé sur un autre, un sourire et changer sans raison, un regard qui dit gt voix, ses tales sans mots, restant graves plus longtemps que les grandes déclarations. Les silences peuvent me transformer one vie. Ils permettent d'entendre si qu'on fouillat, ses propres peurs, ses vrais désirs. Quand quelqu'un accepte les silences avec nous, il accepte aussi nos zones fragiles. Il n'exige pas une version parfaite. Il accule l'imperfection. Et cette acceptation silencieuse donne du courage. Elle donne envie d'oser. D'aimer plus simplement, de vivre plus vrai. Il y a des moments où parler serait trop. À expliquer briseront la magie. Au nommer ferait disparaître la profondeur. Alors on s'y tête, et dans ce silence partagé quelque chose de fort circule, une promesse invisible. One comprehension sans condition, un ligne qui nie pendes des mots, mais de la sincérité de la présence confirmée. Le texte decis est 100% en français. Entièrement minuscule sans phrase de fin, adapté d'une narration voix off it de des sus, titres français, avec un ton cinématographique, romantique et engageant. Partager un repas chest parfois bien plus que manger ensemble, chest ouvrir un espace invisible à dix vies se fralent sans s'y forcer. Dans la vie quotidienne, on mange souvent vite, seul, distrait, sans y penser, on avait les minutes comme on avait les bouchées, mais quand quelqu'un insiste en face de nous, quand une assiette est posée avec intention, le temps change de rythme. Il ralentit, il écoute, un repas partagé, quis dire j'ai fait one place sans prononcer ses mots, quis dire tu comps assez pour qui j'ai marti. Dans une journée pleine de fatigue, de brute, depression, s'asseoir de dix autour d'une table devient un acte fort. Pas spectaculaire, mais profonde. Chaste un moment à les défenses tombent doucement. On est plus en train de prouver, de courir, de lutter. On est lo dans la simplicité d'un plat. Il y a souvent plus de veille rit que dans mille discours.
quilque un a pensée de si quell'autre aime, quilque un a attendu, quilque a imaginer ce moment avant qu'il n'existe. It said intention se ressent, elle touch quelque chose de fragile. Parce que dans le fond, tout le monde veut être attendu par quelqu'un, mais six qui prétendent n'y pas en avoir besoin. Partager un repas chiste accepter de si montrer tel qu'il en est, fatigué, silencieux, imparfait, il n'y a pas de les jouer. Just des gestes simples servent, tendre un verre, ces gestes du quotidien deviennent des ponts. Ils disent qui prennent soin mi sans promesse, ils disent qui sous lodi, maintenant. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de relations commencent vraiment autour d'un table. Pas lors d'un grand événement, mais lors d'un déjeuner ordinaire. Cast el que les silences se font dox, que les regards durant un peu plus longtemps, que les rires sortent sans calcul, manger ensemble, c'est partager un rythme. Respirer en mi tempo si synchroniser sans les die cider. Il y a aussi une forme de courage dans geste. Inviter quelqu'un à sa table, chez lui ouvrir une part de son intimité, dans mon quotidien. Pas dans une version idée à l'essai de moi, mais dans la vraie. Celle des habitudes, des imperfections, des soirs calmes. Et quand l'autre accepte cette invitation, quelque chose se crée, un lien discret mais solide. Un repas partagé peut devenir un refuge. Un endroit à les sauces die posent leurs armes. À les peurs se taisent un instant, à l'on s'y sent moins seul face au monde. Parfois, aucune solution est trouvée, aucun problème n'est réglé, mais le poids est plus léger. Parce qu'il est partagé, dans ces moments elle d'en comprendre qu'almer l'amitié, la confiance ni ne sent pas toujours de grandes déclarations. Ils naissent de la répétition de ces instants simples. Séchoir. Manger, rester, jour après jour sans brute, sans promesse écrite, mais avec one présence ral, cinq humaine, autour d'une table à deux assiettes récontentiées biocup, plus qu'un simple repas, confirmé, le texte 100% en France, entier remet en minuscules sans titers, sans phrase de fin, conçu pour une narration voix off et de sus titres français, avec un ton cinématographique, romantique, émotionnel et engageant. Les plus belles histoires commencent souvent a moment à l'on plus rien, quand on a cessé de faire des plans, quand on arrange les licites, les échéances, dans la vie quotidienne, on croit qu'il faut tout prévoir pour s'y protéger, choisir le bon moment, la bonne personne, la bonne situation, on s'y dit plus tard, quand tout ira mieux, quand je serai prêt, quand j'aurai moins peur, mais la vie n'est pas ces conditions. Elle arrive quand elle veut, comme elle veut. Beaucoup de gens vivent en attendant que tout soit parfait. Ils repassent les rencontres, les élans, les décisions. Ils veulent être spurs de n'y pas souffrir. Spurs de n'y pas se tromper, espérons de garder le contrôle. Et pendant ce temps, les plus belles choses passent doucement tk. Parce que si qui touche vraiment les sirs n'y sont jamais un plan précis. Dans le quotidien, les moments qui marquent les plus n'y sont presque jamais programmés. Une conversation imprévue. Raison, un pré sans qui s'installe sans prévenir. On n'y s'élève pas les matins se disant aujourd'hui ma vie va changer. Et pourtant, parfois, elle change entre dix gestes simples. Entre one port qui s'ouvre un chaise qui entire pour quelqu'un. Ni pas planifier, si n'est pas très faible. Cast accepter que tout ni si contre les pas. Chaste reconnect track certaines choses d'event, quatre ressentis avant de track comprises. Les histoires les plus fortes naissent souvent quand on passe de scénario, quand on passe rapide les phrases, quand on n'y sait pas comment sauve finir. Chaste al que l'émotion est vraie, parce qu'elle est pas préparée. Dans la vie de tous les jours, on peut les voir facilement. Les souvenirs les plus précis sont rarement six qui en avaient prévus, si sont des instants volés, des rires spontanés, des décisions prises sur un coup de décider. Des moments où l'on a dit oui sans trop réfléchir, pas parce que t'es raisonnable, mais parce que ce n'est juste. Les histoires non planifiées ont cette force unique de nous surprendre nous mais, elles nous montrent des parts de nous qu'on ignorait, une douceur cachée, un courage inattendu. Et aimer plus grande que ce qu'on pensait possible. Quand on n'y planifie pas, on laisse la place de l'authenticité, on n'y joue pas un hourly, on vite. Dans un monde obsédé par le contraire, choisir de laisser entre l'imprévu devient presque un acte de courage.
accepter de ni pas savoir, accepter de ni pas mactriser, accepter de ressentir avant de comprendre, chez souvent all que la vie devient plus intense, plus vrai, plus profonde, les plus belles histoires ni commencent pas par un contrat, elles commencent par une hésitation, un pas en avant malgré la peur, un moment à l'on se dit je ni sais pas océan ni, mais je vais quand mi et chuixel, aussi simple soit il peut transformer tout une existence. Dans le quotidien, c'est la pit ressembler de peu de choses, rester en peu plus long temps. Et cadre au lieu de partir. Aurait pondre une invitation qu'on aurait refusé avant, dire oui to one situation qui n'était pas prévue, et parfois sans brute, sans annonce, si petit écart par rapport au plan déviantly dié, but de quelque chose de grand, de fragile, de synchri, de profondément humain, confirmé, le texte dessus S100 en français, sans titers, avec un ton cinématographique, romantique et profondément inspirant, parfaitement adapté win voix off edis sus, titers français. Et ce soir elle de la compris quelque chose qu'un livre ne lui avait jamais appris. La vie ne demande pas de trop prot, elle demande de trop présent. Il a compris que l'amour ne se reconnaît pas la force des promesses, mais la simplicité des gestes répétés, rester et cauder, partager. Il a compris que le courage n'est pas de tout contre leur, mais d'oser poser une assiette en plus sans savoir ce que demain fera. Buca passant leur vie do attendre le bon moment. Do attendre d'avoir moins peur plus d'argent plus de certitudes. Mais la vie ride est simple et parfois brutale. Le bon moment n'existe pas. Il n'existe que ce moment. Si lui a one main s'attend, si lui a one place est fait. Et si on le laisse passer, il ne revient pas sus la mi forme, ce soral. Il n'en passe dit je t'aime, il n'en passe parler d'avenir, il n'en passe promise à l'éternité, mais il est resté, et parfois rester est la plus grande preuve d'amour. Parce que rester, chis dire G ni sais pas tout, mais G choisis de tri quand même mi. Rester, chis d'aide construire, dans la vie de tous les jours, on oublie souvent que les grandes transformations commencent par de petits choix silencieux, choisir de rentrer, choisir de s'asseoir, choisir de partager, choisir de n'y pas fuir. Ce sont ces choix el qui fa en existence pas les grands discours, pas les promesses trop belles, mais les décisions discrètes qui personne en applaudit. Il a compris aussi que l'amour n'y vaut rien. Il n'y prend pas la liberté, il la transforme. Il donne une raison de rentrer, une raison de faire attention, une raison de devenir meilleur, pas pour plaire, mais pour honorer cela fragile. Aimer n'y signifie pas se perdre. Aimer signifie enfin se trouver dans le regard de quelqu'un qui vos voit vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont seuls par choix, mais souvent ils sont seuls par peur, peur de souffrir, peur de décevoir, peur de n'y pas très la hauteur, ce soir, il a compris que la peur ne disparaît jamais complètement, mais qu'il cesse de diriger quand on décide d'avancer malgré elle. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, qu'est la décision plus lui obéir. Elle aussi quelque chose, qui proposer une place de quelqu'un ami sans garantie, est un acte de force, qui prépare un repas, attendre espérer sans exiger, est dédié une forme d'amour mature, aimer ce n'est pas réclamer, aimer chest offre sans savoir si l'autre acceptera. Et accepter cette vulnérabilité demande une force immense, si sur elle d'état pas parfait, il y avait des silences, des doubts, des blessures invisibles. Mais il y avait surtout une vérité simple, dix personnes ont choisi de n'y pas fermer la porte, et parfois, chez tout dont une histoire a besoin pour commencer exister vraiment. Si cette histoire touchy, si n'est pas parce qu'elle est extraordinaire, chez parce qu'elle est réelle. Parce qu'elle ressemble de ces moments que chacun a déjà vu et que so espérez. Si moment à la vie murmure doucement face confiance. Si moment à la si dit reste encore un peu. Ce moment à l'ordinaire devient précieux. De six qui est qu'en cette histoire, il reste une chose de retenir. N'attendez pas que tout soit clair pour aimer. N'attendez pas que tout soit sar pour vivre. Les plus belles choses arrivent quand on accepte n'y pas tout mactriser. Quand on choisit la présence plus que la fit, quand on comprend clamor ans pas une promesse de bonheur permanente, mais une décision quotidienne de partager l'ira et elle, parfois il suffit une table dressée. Dans silence partagé,
Pour quitout one v change de direction, et si qui semblait ni jamais faire partie du plan déviant soudain elle vedance. Parce que fond, les histoires qui durant ni sont pas celles qu'on avait prévues, si sont celles qu'on a osé accueillir quand elles se sont présentées sans brute, mais avec une force capable de transformer une existence entière.